Hello guys! Welcome back to my channel. This is me, Myka, and hope you guys are all good and hope you guys are safe. So, how's it going guys? Kamusta ang inyong quarantine life? So, nag-vlog na ulit ang lola nyo. And for this video, I'm gonna show you how I do my quarantine everyday look. So let's start with the skincare. So before I put on some makeup, I make sure na nagmo-moisturize muna ako ng face. First, we're gonna start with the toner. So this toner, na pakita ko na to sa previous vlog ko. So panoorin niyo din yun. Ayan. So this is from MUMUSO. Ayan. I'm also a hindi naman, fan ng K-pop, but I'm a fan of Korean products. Kasi maganda sila sa skin. Kahit anong brand man yan, maganda siya. And, hiyang yung face ko doon. Before I use the toner pala, I forgot. Ayan, so, I use this Chanel cleanser. This is actually a gift from my special friend. So, ever since na binigay niya sa akin itong cleanser na to, lagi ko na siyang ginagamit. Kasi, after mo mag-cleanse or after mong gamitin to, sobrang fresh na ng face mo. So, after the toner, now, normally, nagmo-moisturizer ako. But, sometimes, pag feel ko lang and nasa mood ako or marami akong time to do this, lagi kong ginagamit itong mask na to. Yan. This is also from Korea. This is from Leaders X Solution Pore Advanced Facial Mask. Yan. Ayan siya. Alright, so let's open it. Ang sarap niya sa face, in fairness. Habang nagmamask tayo, guys, share ko lang sa inyo na sobrang bored na ako sa bahay. So, I decided to, mag-vlog ulit. Try ko ulit. Ayan. And, luckily, I got 1,000 subscribers na. So, thank you so much for, following or subscribing to my YouTube channel. Thank you so much. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, make sure to hit the subscribe button down below. At syempre, huwag niyo na kalimutang i-like ang aking video. Ayan. While we are waiting for my mask, minsan, dahil nga, hindi na ako nakakapagpa-facial, kasi normally, pag nagpa-facial ako, nagpapa-RF din ako, yung dito sa sides. Syempre, para ma-maintain natin ang V-shaped face, diba? So, good thing, I got this ice roller from Beauty Secret. Ayan, thank you so much. They offer different types of beauty tools para mas may enhance pa yung skincare regimen ninyo or skincare routine ninyo. So, they offer different types of tools like yung mga jade rollers or ice rollers. Ayan. Pag nagmamasa ko minsan, lalagay ko lang siyang ganyan. Nagawa ko siyang ganyan. Roll lang. Ayan. So after that, I'm gonna start applying the this Velvet Perfection BB Cream. So this one,
I also bought this from MUMUSO. Let's start! So, after that, I'm gonna do my brows. So, I'm gonna show you how I normally do it. Sometimes, pag trip ko lang din, diba? Depende talaga sa mood. Kapag trip ko lang din, or kapag medyo sinipag ako, sometimes I use a pencil to do my brows. But sometimes I just use this Brow Precise Fiber Volumizer. This is from Maybelline. So, para siyang mascara, guys. So, now that I'm done with my brows, I'm gonna go use a powder and konti lang i-apply ko since gusto ko nga light lang, diba? So, here I'm gonna use my MAC powder. Studio Fix Powder Plus Foundation. NC25 yung shade. Yan. Now we're done with the canvas. Next would be the eyeshadow. So, the eyeshadow naman, gusto ko yung medyo sparkly lang, ganyan. Para naman, pag nandyan na yung araw, pag umarap ka sa araw, glowy pa rin. Alam mo yun? For my eyeshadow, I'm gonna use this NYX Ultimate Palette. Shadow Palette. For this one, maglalagay muna tayo ng base. And we're gonna use the shade. So, parang wala. Okay. So, after that, gagawin naman natin yung ating eyeliner. Ayan. So, for the eyeliner, hindi na ako gumagamit ng mga liquid eyeliner. Kasi, bukod sa mahirap siya gamitin, ano din siya, hindi siya mukhang natural. So, better if you're going to use powder na lang. For my eyeliner, have this brush and pwede kayong gumamit ng card or kahit anong piece of paper na pang trace nyo para mas pantay siya and mas maganda yung pagkakalagay ninyo. Yarn! Also, kapag kasi, ano tawag dito, kapag powder din yung gamit ko, mas, pag kunyari nagkamali ka, hindi sila pantay, mas madali ko siyang nare-redo. So, tanggalin na natin yung mga kalat-kalat dyan and stuff. Yan. So, let's go to the blush naman. Yan. So, yung blush ko, minsan hindi ako gumagamit ng brush. So, sometimes, ginagamit ko tong Maya Clay from Soul Cosmetics. So, ang ginagawa ko, ganito. So, ganito siya. Open mo lang siya ganyan. So, pwede mo gamit ng kamay sa mga pat-pat mo. Sometimes, ang ginagawa ko, ganito.
after the blush, syempre, hindi mawawala ang highlighter. Ayan. Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat, highlighter, guys. So, for my highlighter, I'm always using BLK Cosmetics. And I know na if you're watching my other makeup tutorials or other videos na nagbi-makeup ako, ito yung lagi kong gamit. Sorry naman. Kasi favorite ko talaga to. Ayan. So, ito yung lagi kong ginagamit for my highlighter. This shade. So, nakita nyo yung difference. Mas nagmukhang glass skin, diba? Yung face. So, ganun yung gusto kong ma-achieve everyday na parang yung glow na nabibigay ng highlighter. That's why I really like putting on some highlighter. Para, syempre, may lagi yung boyfriend ko. Charot! So, after that minsan, ilalagyan ko din yung Cupid's bow ko. Yan. Alright. So, next would be my lashes. So, one of the things na kinalungkutan ko when they implemented the lockdown is, syempre, yung eyelash extension ko. As you all know, lagi ako nagpapa-eyelash extension kasi you know, it gives life or it gives more life sa eyes mo. And nalungkot ako kasi walang bukas na mga eyelash salon. So, ang nangyari, I'm always using this. Pero, the good thing about it is, syempre, tumubo na lalo yung natural lashes ko. Kasi, ang disadvantage if you're always using eyelash extension, may instances na nasasama din, pag natatanggal siya, nasasama yung real lashes mo. So, you end up getting bald. Charot. So, now that I'm done, I'm 90% done. Ngayon naman, we're gonna go with the lipstick naman. Yan. So, syempre, pag the everyday look nga, so, gusto ko yung lipstick, gusto ko may pagka-peachy, ganyan, yung natural looking lips lang din. Yan. So, sometimes, I use yung mga tinted na lip balm. Sometimes, lip balm lang. Ganon. But, right now, I'm gonna use this Satin Stain Shine lipstick or lip tint from ELLANA Cosmetics. Ayan. So, thank you so much, guys, for sending me 6 shades of this product. So, for this one, di ko siya i-apply directly. Normal, ginagamit ko yung finger ko and then tap-tap lang. Yan. At syempre, hindi nagtatapos dyan dahil lalagyan ko rin dito sa gitna yung itong love, #lovewins na shade. Yan. So, ganyan siya. Actually, pag nakita mo siya in person, parang magdadalawang isip ka kung gagamitin mo or hindi. So, actually, hindi ko pa siya nagagamit talaga na yung full lips. Pero ito yung ginagamit ko na pang gradient. So, ito lang ulit. And then, I'm gonna finish everything off with my INNISFREE green tea mist. Ayan.
So, this is what I usually use as setting spray. Pero minsan may ginagamit din akong iba. Pero since sa bahay lang naman, smells good. Ayan. So, there you have it, guys. This is my quarantine everyday look. Hope you guys like this video. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button down below. And of course, isabay nyo na rin yung subscribe button. Yan. So again, this is Myka, and see you on my next vlog. Keep safe, guys!